Ladies and gentlemen, welcome back from that short break. Na kama kawaida, the superstar DJ leo nimetembea, nimekuja na Janam. Niko na nani? Nakupenda sana Fei. Sina mwingine Fei. Yo, you can call me Robbie Jaulo. I'm a Master Wong. Na kama ukuiti Robbie nakuta nani? Master Wong. Inaweza itwa Master Wong. Kicha. Mbona Master Wong? Master Wong juu mimi napigana na lyrics. Unajua masters wanakuwa wamechangamka. Hebu Huyu ni master wa wimbo, si master wa karate. Yes. Hii ni mara ya pili kwa show yetu. Yeah. You welcome back. It's been a while, Robbie. What have you been doing, Robbie? Yeah, it's been long. Nimekuwa busy pale na pale. Kwa wale wanajua Kanairo, apart from music, also tuko na side hustles zile za mtaa. But for the last time nimepotea sana. Nimekuwa also nikiwork on some projects. Yes. Njomba mpaka ikafika mahali tukadhani maybe ulikuwa kwa maandamano pia wewe akapotea na wewe. Wanaandamana kwangu mostly, so uko street really sorry. Umesema huwezi tokea pale nje. Naandamana kwangu. Yeah. So what is your most favorite project ushaifanya? Yeah, since I started music, my favorite project is just the song nimeimba kabla tuanze interview. Inaitwa Fei. This song niliimba passionately from roho. Yes. Is a real story. Very true story. Hata ukisikia hapo Mitaboni ni mbali Machakos, nilienda hapo mwenyewe nikaconfirm. Yes. Na Fei alienda wapi? Fei labda niwaambie next interview. Yes. Wale kaongea na simu langu. Kugogoa ni constant, hata usiogope. Yes. So talking about your kind of music, I believe unafanya Ohangla music, ndio? Yes. Na of late mona Prince Indah anafanya a lot of kama like festivals. Yes. Ni events zake amezipackage on his own like a full pay. Why do you think watu wenye walikuwa before Prince Indah hawangefanya the same thing wenye yeye anafanya juu inaona it's very different? Yeah, so whatever Indah is doing right now is not something new kabisa. What I can say ni vile tu ame-implement vitu. But festivals zimekuanga hapo. Tumekuwa na Luo Festival which was being led by Honorable MP Jalango from Langata. Yeah, we had a Luo night or you can call it Luo Festival. Yeah, but unaona those ones, they were festival organized by an event organizer. Yes. But easy festival organized by the artist. Yeah, whatever I want to tell anybody mwenye kapo nje, anafaa ajue kwamba Prince Indah himself ni hawezi organize hizo festival peke yake kaenda successful. Anakuanga na ma sponsors like ile ya Kisumu, he was sponsored by Radio Ramogi TV and so many businesses. But as a person, hawezi labda kama ni Diamond. Yes. Who is the best Ohangla artist? I believe kila mtu tu ako best kivyake. And what I know and I must acknowledge that in Ohangla we have only two kings. And we have Tony Nyadundo as the first king mwenye aliintroduce Ohangla rumba. Second we have Emma Jalamo who modified that tune ya Tony Nyadundo ikakuwa kama ya sasa hivi unaisikia. But apart from hiyo kila mtu ako tu best kivyake because hata ukisikia Jawa the kind of music we play is quite different. Kole mtu mwenye anaochi show najua Jawa nini? Yeah, so Ajawa is just the name we gave ni jina tulipea nini hii ngoma inaitwa Ohangla juu kuna kale kashika. Ako kashika ndio inaitwa Jawa. So without hiyo kitu kashika haizi itwa Ohangla. So that's why tuliamua tukaitafutia jina moja ikakuwa Jawa. Tukiangalia nyuma kulikuwa na lot of culture kwa muziki ya Jaluo. Kulikuwa ungeona muziki za kina Tony Nyadundo, Kinosogo wenyewe kulikuwa na
wanavaa zile sisal nini, yani very traditional. But right now tunaona wasanii wanataka kushindana na mayoyo. Yes, ni ukweli. Wangla ikianza ilikuwa ni muziki ya kitamaduni. But you just know vile vitu zina evolve pole pole. Pia watu wana catch up na latest market. Unajua kitambo ungetoka tu hadi hapa na Mombasa na hiyo walo na whatever, hakuna mtu angekuuliza. Lakini sasa hiyo watu hiyo walo na anda wewe utembee tu hapa Kagundo Road, utashikwa kichako ni mbaya. So that's why we keep on modifying it to be modern kabisa. Yeah. Na hii mambo ya suti nikikumbuka vizuri mwenye ameintroduce kwa Angla ni Emma Jalama. Ya Tony Nyadunda akiperform kitambo, hata saa hii si hata kitambo, Tony Nyadunda akiperform saa hii lazima umuone na kale ka skin, kale kakuacha sijui inaitwa aje kwa Kiswahili, leopard. Leopard skin. Lazima vange hiyo na vae kondo. Kondo nini sasa? Kondo sasa is that kofia iko na feather ya kuku, manyoya ya kuku. Yes. Sasa ume dissect kitu. Kwa sababu anavaa manyoya ya kuku pale juu. Pale juu ikikosi alafu na orengo kwa mkono yake. Unajua kuna watu wanaojishona wanajua orengo. Hawajui Kijaluo. James Orengo ni James Orengo. Orengo ni nini? Sio gavana wa Siaya County. Orengo ni ile mkia ya ng'ombe. Yeah. So hiyo ndo venye Tony Nyadunda anavaa hata kwa size. Yeah. So watu walikuwa wanavaa hivyo kuonyesha yani hii muziki ni ya kitamaduni ya Waluo. Unaona hata Masai hata wakiperform kuna yani special attire zao. Hii ilikuwa tu ya kudifferentiate ini from which tribe or from which part of Kenya. So you as an artist, mbona hatujaona wewe maybe ukifanya na such kind of attires? Yeah, so mimi nikiingia muziki nilipata already world sasa inaingia digital. Unaona. So that's why I didn't get a taste of it, but nakumbuka nikiwa high school that was my attire whenever I was going to perform in drama festivals. Umesomea wapi bwana Robi bwana? Nimesomea Gotmatar Secondary School. Iko pale Nyamunyi, Siaya County, Bondo Sub County. Yes. Shule inakaa kwa msitu. Gotmatar yani kwa Kiswahili unaweza sema yani mlima imeparara. Kama dansa wawili. Hapana. But inaitwa hivyo kwa sababu hapo hiyo mlima iko na vumbi sana. Na hiyo shule ndio tulisomea. Yeah, so hapo ndio walitoa hiyo jina ya Gotmatar. So one thing ulipenda about Gotmatar? One thing nilipenda about Gotmatar ni wale watu walienzi sana talent. Naona walipenda sana talent. Sipokuwa tu yangu, yani wanafunzi wote wenye walikuwa talented kwa hiyo shule, they were more valued. Naona. Juu I think hata sasa tukiongea mimi basa wangu bado hajachangiwa ni wa Gotmatar. Huwa ananitumia di pesa leo kuni support tu. Na nikitilianza nikiwa form 1. Kwa sababu mkuli pesa ya kampuni. Hiyo ni pesa yake. Ako na pesa. Yes. Mtawambia jina basa tu ndio mtafute online. Jina yake ya FB ya social sijui, but ukisema tu Kevin Basa. Kevin Basa tunasikia uko na pesa. We shall visit. Tajiri mdogo. Yes. Kwa ngoma za Wajaluo mostly. Okay, kuna other tribes pia. Unasikia pale nani kuna mtu ametajwa mtu fulani ama mtu fulani ameimbwa. Wazi nalipiwa ama tu ni kuimba for the sake. Sasa hiyo ya mtu kutengenezewa wimbo huwa ina depend na agreement ya msanii na mwenye anamtolea wimbo. Unaweza pata kuna watu wanalipianga alafu kuna ule tu mtu na muimba tu na roho mzuri. Yaani amekufanyia tu kitu mzuri, like I can decide leo acha tu nitolee DJ Jones ngoma, amekuwa akinisupport pale na pale. Unaona? Alafu kuna ile sasa tu yani we do it for passion, like let me take for example our former prime minister Honorable Raila Odinga. Wasanii wengi wamemuimba na si ati anawalipanga, they are just doing that out of yani good at wana appreciate ile kazi amefanya. Yeah. Yes. Okay. Some few weeks ago. Yes. Kwa social media zako uloi post kama ulikuwa na accident or something. Yeah, I had a little accident, or what do we call it? Si ya barabara, so is it incident ama? Well, what happened? What happened? So this thing happened nikitoka town nikienda pale naishi.
So nikitoka tao nilikuwa naenda kwangu, na pale naishi inside courts, so kuna main gate, alafu naona director anasema akusikie, ongeza sauti kidogo. So pale na stay pale Obama, ni naishi ndani ya courts, so lazima upite main gate alafu na ndio uingie kwa gate sasa ya plot. So hiyo siku we had some issues with our security light, haikuwa ina function. So being that tunakonga na soja mwenye amelinda main gate, singe imagine kama kuna kitu ingetokea mbaya. So I was just from my hustle kama kawaida tu, kitu saa 8 usiku nikienda kufungua gate hivi, kumbe mtu alikuwa ameningoja hapo ndani, na of which I was not aware. So nikienda tu kuingiza kichwa hivi, nilishtuka tu maji moto hapa, of which maybe alikuwa na time uso yangu, but venye sasa niliturn hivi ikaban one side ya mwili. Yes, that's what deni ambayo ulikuwa nayo. Deni nice na, but what I know with the kind of work we are doing, tuko na a lot of enemies, so it's possible maybe mimi nilikosea mtu mahali na amekuwa in time. Yeah, so maybe huyo mtu ndiye anaweza jua personal reasons as to why alikuwa uliwahi pata mtu akashikwa sana. Huyo mtu bado is on the run, alikuwa ni mwanaume. Though ile evidence tumepeleka kwa police station is enough, kwa sababu ukisikia bado kesi iko kwa polisi, haifai yani kuongelewa sana juu facts bado not clear. But tuko na CCTV footage yenye ilimshika kifanya hiyo kitendo, pia akitoroka. Yes, hiyo mapolisi wako nayo. Pole bwana. Thank you so much. Hujahama ama tukuchangie tukahamishe bwana? Labda mnichangie tu nihame hapo. Wasanii wa Kenya wanapenda kuchangia. Tumeona mpaka waliona mpaka Morara Kebaso. Anaambia watu wamchangie. So kuna mali kimefika mahali kimeumana. Watu wamesema rudisha pesa ya dichanga. Wewe ungekuwa ungerudisha pesa? Siwezi rudisha pesa. But mimi what I believe is easy vitu kama support. Yeah. Ni si ati ni maselebu uitishaga support peke yao. Yeah. Unaweza tu itisha support in case kama kuna watu wanafeel unafanya vizuri, they will give you funds. I remember well Honorable Raila Odinga akifanya ilikuwa elections under NASA. Yeah. Alileta pay bill tukachanga za kura. Yeah. Yes, so ni kitu tu yani constant. Yeah. So mwaka ndio unaisha. Yes. 2 months to go. Yes. What is the plan? So 2024 tunaweza sema imekimbia sana, but pia tunashukuru Mungu because this year was worst. Hii imeshinda hata 2020. But what I want to assure my fans outside there, juu Mungu bado amenijalia maisha, muniombe tu, I'm about to drop some mad bangers before 25th December. Umesema ngoma zimechizi. Ngoma ziko mbaya sana. Unaweza tugusia moja? Wataiba. Unasema hii shida ya ngoma kuibiwa iko hadi kwa hangla. Watu wataiba. So wacha tu, unajua hata ikikuja ikiwa surprise ndio itakuwa mzuri sana. So watu watakuwa na ngojea kabisa. Hapo sawa. Yes. So kwa wale watu nyumbani wanakuwatch, unawaambia nini? Ongea na lugha ya mama, usiogope. Umenikubali? Nimekubali. Roga. Okay. Kwanza ni watu wa pande gani? Mimi natoka Imbo Usenge, sub county ya Bondo. Yes. Ongea nao sasa. Korojo Bondo mawinja kachel kodijo Imbo Usenge. Marobi jao lowa Master Wong. Ane artist maru mubunge yo mugeno. Koro kepo ni feel nidwa miya support yo mora. Manyama available mondo watingi nyingwa malo. Nikeche sani kapo uwe ni podo kaneno King mora Molurobi from Bondo. King mawana kwa Bondo ni mana Calligraph Jones. Modo ngina hotea. Iru kamano. Joto ni katano wakari King. Yeah. My brother here is also a king, but in a different field. Yeah. Yeah, makorko, when we talk of artist,
to wane king gi Calligraph Jones. Ni Robbie gi Calligraph the only kings. But upande wa sasa wa kuserehe ya kudunda. Jones king. You might be city land. Sasa kwa social media tunapata wapi bwana Robbie? Yeah, so social media yangu nimekuwa nikitumia tu jina moja tangu nianze muziki. Ni Robbie space Jauloa. Jauloa ni one word. Let me repeat. Robbie Jauloa. Ama ukipenda ROBBY space JAULOWA. Yeah, that's my name. Everywhere, kwenye TikTok, Instagram, Telegram, kila mahali. Ingekuwa leo. Yes. Robbie si msanii angekuwa anafanya kazi gani? Mimi singekuwa msanii kwa leo. Labda ningekuwa IT expert. Ama ningekuwa mwalimu wa literature. Yes. Unataka kumoka peke yako? Usidoubt. I'm very sure. Sasa ningekuwa mwalimu wa literature ama nikuwe IT expert. Ukiangalia ile kamera sasa mara ya mwisho. Yes. Ambia bwana Ruto kitu, bwana president, mwambie kitu. Bwana Sasa kuna DCI. Haina shida. DCI ni mandugu zetu. Sa to our president of Kenya, Honorable William Ruto. Hii tu ni maombi yetu kama vijana. I think Kenyan youths ama ukipenda Gen Z ni watu wengi sana na wako na kura sana. So far tukiangalia entertainment industry karibu ina collapse kidogo because hatuna ile support like tulikuwa nayo kitambo. Like for example before we tuingie kwa hii regime, in last regime hata kama pesa ilikuwa kidogo ya skiza watu walikuwa wanapokea, and those things sikuzi sioni. So kitu mimi ningeomba mambo ya president aangalie sana hao vijana wenye wako na talent ama content creators, juu hawa ni wale wamejitolea kufanya kazi genuine, hawaibi mtu, wanatumia ile talent kupata mapato. So I think kama president ananisikia angekaa tu chini mahali afikirie vile youth wanaweza pata kazi. I'm very sure youths wakiwa busy wako kazi, hakuna mtu atapiga kelele. Yeah, so kama nizaangalia mambo yetu itakuwa vizuri sana. Otherwise pia sina maneno mingi kwa hiyo. Sasa wewe kama youth, yes. Hebu sema this is Robbie Jauloa and you're watching the Kenyan Drive Show. Yeah, this is Robbie Jauloa, Master Wong, watching Triple P TV. Show ni ile Genje Bad. Hapo sawa. Kama ukipenda Kenyan Drive, lakini